Good morning. Last class we were discuss about this system software. We can continue the topic system software. What was system software? System software is a set of program. That is, that mainly the system software will help the programmer to create an environment to run the application softwares. Okay. So these are the some of the system softwares. Operating system is an example of a system software. Language translators. Language translators means the translator which is used to translate. Language translator means it is a set of program also. That is a system software. It will translate one type of language into another type. That means we have studied in our first year that there are three types of languages are there: high level language, assembly language, and the binary language. So these language translator will translate the one type of language into another type of language. So these are the language translator. These are also the examples of system software: compiler, interpreter, assembler, preprocessor, and loaders, linkers, and all these are all the examples of system software. And this is how a host machine is executing a simple program, C program. So what are the steps for executing a C program? First, we need to write the C program. Okay, so our C programming is a high level language programming language. So first we will write that high level programming language. Then that high level programming language is given to the compiler. Okay, that compiler will, what the compiler will do? Compiler will convert or translate the given high level program. That means we will call that a source program. Okay, so that source program into a target assembly code. Okay, it will generate an assembly code. Okay, compiler will translate the source program into corresponding assembly program. Okay, we will call it as low level language. Okay, then after that compilation process, there is one more translation process is there, that we will call it as assembler. Okay, assembler is also a translator which is used to translate the assembly language program that is generated by the compiler. Okay, that will translate that assembly level language program into corresponding machine code. Okay, corresponding machine code. We will call it as the object code. Okay, so that will assembler will convert the assembly language program into corresponding machine code. Okay, compiler will convert the high level language into what assembly level language. Then after that, assembler will convert that assembly level programming language into corresponding machine code. Okay, then after generating the machine code, there is one more system software is there, that is linker. Okay, what is the use of linker? Linker will link all the parts of the program. So because in our program we may use some library functions. Okay, there may be different modules may be there. Okay, so there are different object code may be generated after assembler translation. So the duty of linker is to join all the parts of the program together to form an executable machine code. Okay, so the linker will join, or we can say linker will link all the components. Okay, then linker will link all the executable machine code to generate the corresponding executable machine code. Then by using loader,
Okay, by using loader, it will load that executable machine code into our memory. Okay, that memory, from that memory, it will start executing the program. Okay, it will start executing the program. So, and this is how a C program is executed in our host machines. Okay, next we can discuss detailed what is assembler. ഓക്കെ, എന്താണ് അസംബ്ലർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Actually, assembler, it is a translator. Okay, translator means which is used to translate a language into another language. Here, the input of the assembler is an assembly language program. Okay, input of assembler is an assembly language program. That means assembler will translate the assembly language program into corresponding machine code. Okay, so that is assembler. Assembler is a program that convert the source code program written in assembly language into object file in machine language. Okay, it will convert the assembly language program into corresponding machine language program. Okay, that is the duty of assembler. Assembler is also a system software. Okay, it is also a software. Okay, that software is used to convert the program. Okay, so these are the some of the examples of assembler. TASM, NASM, then broom assembler. Okay, these are the some of the examples of assembler. This is what the assembler is doing. Input will be the source program. As we know that assembly language means it consists of mnemonic, opcode, and symbols. Okay, so the input will be the source program contain mnemonic, opcode, and a symbol. Then the assembler will accept this input and generate corresponding object code. Okay, so next we can see what are the assembler's function, what are the things that assembler will do. Okay, as we generally we said that it will convert the assembly language program into corresponding machine language. Okay, so in that, what are all the operation it is doing for converting that process? First, it will convert the mnemonic operation code. We will call it as a code. Okay, it will convert the mnemonic operation code to the machine language equivalent. First, it will convert the mnemonic operation code into corresponding machine language equivalent. Then convert the symbolic operands into the equivalent machine address. Okay, then build the machine instruction in the proper format. Okay, then convert the data constants into internal machine representation. Finally, it will write the object program and assembly list. Okay, so this is the thing that assembler is doing. That means it will convert the mnemonic operation code into the machine language equivalent. Okay, then also it will convert the symbolic operation operands, symbolic operands. That means our operands will be there, symbolic operands that will convert to their equivalent machine address, and also build the machine instruction in the proper format and convert the data constant into internal machine representation and write the object program and the assembly listing. Okay, and if all these operations that is done in one scan, okay, all these assembler operation is done in one scan, then we will call it as a single pass assembler. Okay, we will call it as single pass assembler. Then what is single pass assembler? All the assembler function will be done in one scan. We will call it a single pass assembler. That is what I have written here. If assembler do all this work in one scan, okay, then it is called a single pass assembler. Otherwise, if it is doing these operations in multiple scan, then we can call it as what? Multi-pass assembler.
Okay, so there are two types of assemblers are there mainly. One is single pass assembler and another one is multi-pass assembler. Okay, what is single pass assembler? All the assembler operations that is performing in a single scan or single pass. We will call it as single pass assembler. Okay. Otherwise, we will call it if the operations are performed in multiple scan. If all the operations are performed in multiple scan, we will call it as multi-pass assembler. Okay. In that multi-pass assembler, first pass, what it will do? It will read each line and records the labels in symbol table. Symbol table means it is a data structure that is used in this assembler process. Okay, assembler translation process, it use one data structure. Okay, the name of that data structure is symbol table. Okay, so in first pass, in multipass assembler, first pass, what it will do? It will read each line in that source program. Okay, it will read each line in that source program and record its labels in symbol table. Okay, that is the duty of first pass. Then second pass, what it will do? It will use that information. Okay, it will use the information in the symbol table to produce the actual machine code for each line. Okay, it will use the information from the symbol table to produce the actual machine code for the actual machine code for each line. First, it will scan line by line and store those information into symbol table. Then, in the second pass, what it will do? By taking the information from the symbol table to produce the actual machine code. Okay, so this is the multi-pass assembler, first pass and second pass. Okay, so these are the functions of assembler. If all the operations are performed in one scan, we will call it a single pass assembler. And if it is doing in multiple scan, we will call it as multi-pass assembler. Okay. Then one more important term we need to study is assembler directive. The assembler directive എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, actually assembler directive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is an instruction that will instruct the assembler to perform certain action during execution. ഇത് ആക്ച്വലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ട് ദ അസംബ്ലർ ടു പെർഫോം സർട്ടൻ ഓപ്പറേഷൻസ്. Okay, so that is what I have written here. Not translated into machine instruction. It won't translate the that source code. That this assembler directive ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗീവ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു perform certain operations. Okay, during the execution. Okay, certain actions perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് we will use this assembler directive, not translated into machine instruction and providing information to the assembler. These are some of the assembler directive. Okay, നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് എഴുതുന്നില്ലേ, അതുപോലെ എൻഡ്, ബൈറ്റ്, വേർഡ്, RESP, RESW. These are some of the examples of assembler directive. Actually, this is only used to give some instruction to perform certain action, and it is not translated into machine instruction. It just to provide the information to the assembler. Okay, so that is what the assembler directive. And in the assembly process, okay, assembler that means source code into object, it will generate the assembly language program into corresponding machine code. In that process, it use different data structures. Okay, it use different data structure for performing these operations. So these are the data structure that is used in the assembler: opcode, symbol table, and location counter. Okay, opcode, symbol table, location counter. Here, the opcode table, we can say that it is opcode table. The opcode table store the value of mnemonics and their corresponding numerical value. Okay, so opcode table is
used to store the value of the mnemonics that is used in the source program and a corresponding numeric value. And one more data structure is there, that is symbol table. It stores the value of programming language symbols used by the program. Okay, and corresponding numerical value. Okay, symbol tables are used to store the value of programming language symbols used by the programmer and corresponding numeric values. And another data structure is location counter. Okay, location counter is also used in our assembling process, assembly translation process. Here, location counter means it stores the address of the location where the current instruction will be stored. Okay, it stores the address of the location where the current instruction will be stored. So these are the three data structures used in the assembler. Okay, then this will be the objective file, that format of the objective file that is generated after the translation. Actually, we studied that assembler is a translator which will translate the assembly language program into corresponding object code. Okay, so this will be the format of that object code generated after the translation. Okay, നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, it consists of object file header, then data segment is text segment is data segment is relocation information, symbol table information, debugging information. Here object header means that describe the size and the position of other piece data file. Okay, object header will describe the size and the position of other pieces of that file. Okay, that is what the object header file. And text segment contain the machine instruction. These text segment field that contain the machine instruction, and data segment contain the binary representation of data in the assembly file. That data segment will contain the binary representation of data in assembly file, and relocation information which is used relocation information define the instructions and data that depends on absolute addresses. And the symbol table information, this symbol table associated address with the external labels and list unresolved references. And last field is debugging information. It holds the debugging information. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഈ ഫോമാറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമാറ്റ് ആണ് അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതിനൊരു ഹെഡർ ഫയൽ ഉണ്ടാവും. ദർ ഈസ് എ ഹെഡർ ഫയൽ, ദർ ഈസ് എ ടെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ്, ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ്, റീലൊക്കേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ, സിമ്പിൾ ടേബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡീബഗിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ. ദീസ് ആർ ദ ഫീൽഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോമാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് അസംബ്ലർ ഡിസൈനിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ നോക്കാം. Okay, two features on another. One is machine dependent assembler features and machine independent assembler features. Here machine dependent assembler feature means these are the things, that is instruction format and addressing mode and program relocation. These are the two features, that is machine dependent assembler feature. Okay, and machine independent assembler feature means literals, symbol defining statement, expressions, program block, control section and program linking. So these are the machine independent assembler features: literal, symbol defining statement, expression, program blocks, control section and program linking. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. കുറച്ച് തിയറിയാണ്, ഈ പോയിന്റ്സുകൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്താണ് അസംബ്ലർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. വാട്ട് ഈസ് അസംബ്ലർ? ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. അസംബ്ലർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ used to translate the machine code, assembly language into corresponding machine code. Okay, so these are some of the examples of assembler. Then functions of assembler: convert the mnemonics, convert symbolic operands, and build the machine instruction in the proper format, convert the data constituent internal representation, finally write the object program and assembly. Then two types of assembler:
If all these operations are performed in single scan, we will call it as single pass assembler. Otherwise, if it is doing in multiple scan, we will call it as multi-pass assembler. In that multi-pass, first pass, it will read all the lines and record the information in the symbol table. And second pass, it will use the symbol table information to produce the machine code for each line. These are the functions, assembler functions. Then assembler directive. What is assembler directives? It is just an instruction to instruct the assembler to perform certain action. Okay. Some of the examples are start and byte word, RESB, then RESW. Then some of the data structures that are used in the assemblers are opcode, symbol table, and location counter. Then the format of the object file generated, that is object file header, text segment, data segment, relocation information, symbol table information, debugging informations. Then assembler design features. Two features, machine dependent assembler and machine independent assembler features. In the case of machine dependent assembler features, these are the things: instruction format and addressing mode, program relocation. Here machine independent assembler features, literal, symbol defining statements, expressions, program block, control section, and program linking. Okay. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. Then next system software is compiler. Compiler is also a system software and also it is a translator. Okay, translator. But compared to assembly language, assembler is, but it translates the assembly language into machine. But in compiler, it will translate the high-level programming language into corresponding object program. Okay, it will translate the high-level programming language into corresponding object program. And the high-level program, we will call it as source program. Okay, C, C++, Java, these are some of the examples of our high-level programming language. C compiler is an example of a compiler. Okay, Java C, that is example of Java compiler. Okay, different compilers are there. It will translate high-level programming language into corresponding object program. Okay, while translating, if there is any error in that high-level programming, it will check. Okay, and it will inform that there is an error. Okay, so error checking is also performing in the compilation program. Okay, then once the compiler is translated the source program into corresponding machine code, corresponding object program, then it will give the assembler for next translation to generate the machine code. Then after it will go for execution. Okay, so that is compiler. Compiler is a translator which convert the high-level programming language into a corresponding object program. Compiler is also a system software. System software used to convert the high-level programming language into object program. The high-level code is called the source code, which is checked for any error and syntax anomalies, and if found correct is okay. Then convert to machine code or compiled code. Okay, so that is the duty of compiler. Okay, in the compilation process, actually it is a two-stage process. Compilation is a two-stage process. First stage we will call it as analysis. Okay, analysis phase, or we will call it as analysis phase. And second stage is synthesis phase. Okay, it is a two-stage process. You have to remember that it is a two-stage process: analysis phase, analysis stage, and synthesis stage. Analysis phase we will call it as front-end phase. Okay, front-end phase, and synthesis phase we will call it as back-end. Okay, so first the source program is given into the front end. That means it will be given to the analysis phase.
Okay, in that analysis phrase, what it will do is that the front end check whether the program is correctly written in terms of programming language syntax and semantics. That means front end will check whether the given program is syntactically and semantically correct or not. Okay, then if the program is syntactically and semantically correct, then it will generate an intermediate code. That is what I have written here. IA. Okay, it will generate an intermediate code. Otherwise, if there is any syntax error occurred, then it will generate corresponding error source. Okay, in front end. Okay, then after the analysis phase, it will generate the intermediate. Okay, then next that intermediate code is given to the synthesis phase, that is the back end. Okay, in this back end, what it will do, it is the responsibility of back end for translating the corresponding source code into assembly code. Okay, so finally it will generate the assembly code. Okay, from there also, if there any error occur, it will report that error. Okay, so this is the two phases. Okay, front end and back end. Front end is analysis phase. In that analysis phase, it is check whether the program is syntactically correct or not. Okay, or syntactically correctly written in terms of programming language syntax and semantics. Okay, അതായത് അതിന്റെ സിൻടാക്സും സെമാൻറ്റിക് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ, അത് ആ സിൻടാക്സ് കറക്റ്റ് സിൻടാക്സിലാണോ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയതെന്നൊക്കെ ആദ്യം ഈ അനാലിസിസ് ഫേസ് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ബാക്ക് എൻഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കറസ്പോണ്ടിങ് അസംബ്ലി കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പോർട്ട് ദ എറർ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സിന്തസിസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ 7-stage process. Okay, 7-step process on first 1, 2, 3. Okay, these up to intermediate code generator phase, we will call it as this analysis phase. Okay, then remaining this from this intermediate code to code generator phase, we will call it as what, synthesis phase. Okay, so total 6 phases are there. What are the phases? First phase we will call it as lexical analyzer. Next phase we will call it as syntax analyzer, then semantic analyzer, then intermediate code generator, code optimizer, and finally the code generator. These are the 6 phases in the compilation process. 6 phases. Okay, lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generator, and code optimizer and code generator. Okay, we can see what are the functions of each stage. Okay, each phase. First one is lexical analyzer. Actually, this lexical analyzer analyze, that means it will divide the entire source program into different tokens. Okay, it divide the source program into different tokens. Tokens എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം a is equal to b plus c എന്നൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ a എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോക്കൺ ആണ്, ഈക്വൽ ടു is another token, b is another token. അതിനെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടുകളാക്കി മാറ്റാം, അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഓരോരോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിലുള്ളത്. അപ്പം ലെക്സിക്കൽ അനലൈസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ എന്താണ്, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടോക്കൺസ്. അതിലേതൊക്കെ കീവേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കല്, വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ. Then after that, the output that is generated by the lexical analyzer is given to the syntax analyzer. Okay, in the syntax analyzer, it recognizes sentence in the program using syntax of the language. Okay, അതായത് അതിന്റെ സിൻടാക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ സിൻടാക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ സിൻടാക്സ് അനലൈസർ. Okay, then next one is semantic analyzer. Semantic analyzer check the static semantics of each construct.
സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ സെമാൻറ്റിക്കലി മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എഴുതിയെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് മീനിങ്, റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണോ അത് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതാണ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, സോ first it will generate the tokens, then that token is given to syntax analyzer phase. Then in the syntax analyzer phase, the syntax analyzer recognizes sentence in the program using programming language rules. Okay, then after that it will pass to the semantic analysis phase. In the semantic analysis phase, what it will do? It will check the static semantics of each construct. Semantics check it. Okay, it will check the semantics of each construct. Then after the semantic analysis phase, there is a phase called intermediate code generator phase. In that case, it will generate an intermediate code. Okay, that we will call it as an abstract code or abstract code generating. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിൻടാക്സ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസിലുള്ള values input കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്, അസംബ്ലി സിമിലർ ടു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എസ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്. അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പോലുള്ള ഒരു കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, അത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ദ സിൻടാക്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിമിലർ ടു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്. Okay, that is intermediate code generator. It will generate an intermediate code. Okay, then in the next phase there is a code optimizer. Code optimizer, what it will do? It will optimize the code. That intermediate code generator phase generate ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്ത്, കാരണം വലിയ കോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈസ് കുറച്ചാൽ വി ക്യാൻ സേവ് ദ മെമ്മറി. ഓക്കെ, മെമ്മറി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ പെർഫോം ദ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോസസ്. Okay, then after the optimization process, the code generator phase will generate the final target code. Okay, the code generator phase will generate the final target code. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും പഠിക്കണം കേട്ടോ. സോ എന്താണ് ലെക്സിക് അനലൈസർ, സിൻടാക്സ് അനലൈസർ, സെമാൻറ്റിക് അനലൈസർ, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റർ, ഒപ്റ്റിമൈസർ ആൻഡ് കോഡ് ജനറേറ്റർ. വാട്ട് ഈസ് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ? Lexical analyzer divide the program into tokens. Okay, then syntax analyzer recognizes sentence in the program using programming language rules. And the semantic analyzer, it will check the static semantics of each constraints. And intermediate code generator will generate the intermediate code. Code optimizer is used to optimize the code that is generated from the intermediate code generator to save the memory. Okay, or we can say that to reduce the memory usage. Then finally the code generator will generate the final assembly code. Okay, produce the final machine code instructions. So that is compiler. Then in that compiler, once data structure that is used is symbol table. Okay, symbol table എന്ന് പറയുന്ന ഒരു data structure compiler use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Used to എന്താണ്, it store the information about the scope and binding information about the names, information about the instance of various entities, that is variable, function, class, object. നമ്മുടെ ആ ഒരു സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയസ് എൻറ്റിറ്റിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ സിമ്പിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു സിമ്പിൾ ടേബിളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അതിലൊരു കമ്പൈലറിന്റെ ഒരു ടേം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. വൺ ഈസ് ക്രോസ് കമ്പൈലർ. വാട്ട് ഈസ് ക്രോസ് കമ്പൈലർ? ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, ഒരു 3 മാർക്ക്. ആക്ച്വലി ക്രോസ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൈലർ ദാറ്റ് റൺ ഇൻ വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ബട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ഫോർ എ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റൺ ചെയ്യും, വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെഷീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്രോസ് കമ്പൈലർ. You can say cross compiler is a compiler capable of creating executable code for a platform other than the one in which the compiler run. Okay, അതായത് കമ്പൈലർ എവിടെയാണോ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പുറമെ വേറൊരു മെഷീൻ കോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കമ്പൈലേഴ്സിനെ we can say it is cross compiler. Okay, then ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. കമ്പൈലേഴ്സും അസംബ്ലറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. കമ്പൈലർ will convert the high level language into what corresponding object code. Assembler will convert the assembly language into corresponding object code. Here the input will be
Compiler input will be what? High level language. Assembler input will be assembler code. Okay. The compiler convert the assembly code into machine code at once, but the assembler does not convert the code in one go. Okay. And in compilation there are 6 phases are there. What? Lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generator, code optimizer, and finally code generator phase. And in assembler, uh, 2 phases are there. Maximum it has 2 phases. Okay, single pass and second pass that we studied. And here in compiler, it produces a machine code in form of mnemonics. That is assembly code. It will generate assembly code. But in assembler, it produces binary code. That is 0 and 1. That consists of zeros and 1. Then example of compilers are Java, C, C++. These are all the examples of compilers. And assemblers example, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. GNU, TASM, MASM, these are the examples of assemblers. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്താണ് കമ്പയർ, എന്താണ് അസംബ്ലർ എന്നുള്ള കമ്പാരിസൺ. Then one more translator is there, that is interpreter. Okay, ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററും കൂടിയുണ്ട്, ഇന്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. Actually, interpreter is also a translator which translates the high level language into machine language. Okay, this is also a translator. Translator തന്നെയാണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ട് ഈ ഇന്റർപ്രറ്ററിന്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇന്റർപ്രറ്ററിൽ എടുക്കുക. Okay, that is the interpreter read the source program and store it in the memory. Then during interpretation, it takes a source statement and determines its meaning and perform action which increment it. അതായത് ഓരോ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് ആദ്യം സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം റീഡ് ചെയ്ത് മെമ്മറിയിൽ കൊടുക്കും. ദെൻ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും. അതാണ് ഇന്റർപ്രറ്ററിന്റെ കേസ്. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇതാണ്. പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഫോർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് കോഡ് ഇൻ ടു കറസ്പോണ്ടിങ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്. ബട്ട് ഹിയർ ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ. ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് ആദ്യം സോഴ്സ് ലൈൻ റീഡ് ചെയ്യും, ദെൻ അതിനെ പാസ് ചെയ്യും. പാസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ അത് സിൻടാക്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ, ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താണോ ആ ലൈന് ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആ ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതായത് ചിലപ്പോൾ മെമ്മറി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേരിയബിൾസിനൊക്കെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണോ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അത് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു ഇന്റർപ്രറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഇത്രയാണ്. ഇന്റർപ്രറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ഇറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കറസ്പോണ്ടിങ് മെഷീൻ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ കോഡ്. നമ്മൾ ഈ ഇന്റർപ്രറ്ററിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ അതെന്താണ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എടുക്കും, അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും, ദാറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാംസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റർ. ഓക്കെ, so these are the 3 language translators. What are they? Compiler, assembler, compiler and interpreter. Okay, assembler, compiler and interpreter. So these are the 3 language translators. Assembler, compiler, interpreter. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ തിയറിയാണ്. നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇല്ലേ, ആ പോയിന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. റോഷ്നി, അഞ്ജന, അനുശ്രീ, ഷാരോൺ, വൈഷ്ണവ്, അക്ഷയ്,
ഡൊമിനിക്, അഷ്ന, ആദിൽ, വിഷ്ണു പ്രകാശ്, അശ്വിൻ. ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം. താങ്ക് യു.